Joining with us is one of the visionary minds of Kannur Warriors, Dr. Ajith Joy K, a nuclear medicine physician as well as an award-winning movie producer with sports enthusiasm and footballum അതേ പാഷനിലാണ് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഡോക്ടർ അജിത്, കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിത്ത് സോ മെനി എക്സ്പീരിയൻസസ്, സയൻസ്, ഇന്നോവേഷൻ, ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസസ്, ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസസിന് ഒരു സ്പോർട്സ്, ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാഡ്? First and foremost, I am a football lover. Before that, I'm a player. ഞാൻ പഠിച്ചത് സൈനിക് സ്കൂളിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് സൈനിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടീം, പിന്നെ ഇന്റർ സൈനിക് സ്കൂൾ മീറ്റ്സ്, സുബ്രട്ടോന്റെ പ്രിലിംസ് വരെ എത്തിയിരുന്നു, അതിലും കളിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് ദ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കുക, ആ ഒരു റൊട്ടീൻ, സൈനിക് സ്കൂളിന്റെ ഒരു രീതി. We used to get to play almost all sports. That was the passion for sports. Now that's a story which is behind me, but the passion is still there. And then when this opportunity came, Nawaz Miran came out with a league format, and my partners like Hasanika, Mibu, and KM Varghese and multiple people whom we knew since ages had coined this team. അതും കണ്ണൂര് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിനോട് ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്തേൺ മലബാറിലെ ഒരു ബാസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ടീം ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം, അതിൻ്റെ ഒരു ടീമിന്റെ വൺ ഓഫ് ദോസ് ഓണേഴ്സ് ആവുക എന്നുള്ളത്. സോ ദെൻ വി ഓൾ ഡിസൈഡഡ് ടു ജോയിൻ ടുഗെദർ ടു ഫോം ഇറ്റ് ടുഗെദർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അമേസിങ്. അപ്പോൾ യു ആർ എൻ അത്ലീറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല, യു വേർ എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ടീമിന്റെ, ഒരു ക്ലബിന്റെ ഓണർ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഇൻ ദ ലീഡർഷിപ്പ്? സി, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മച്ച് ലാർജർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ലുക്ക് അറ്റ് ബാഴ്സലോണ, ലുക്ക് അറ്റ് റിയൽ മെഡ്രിഡ്, സ്പെയിൻ, ലുക്ക് അറ്റ് അർജന്റീന, ലുക്ക് അറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അതർ കൺട്രീസ്, യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദെയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഈ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുട്ബോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ അല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുട്ബോൾ ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചിങ് ഹാസ് ബീൻ അവൈലബിൾ since their childhood. Maybe as young as 3 years, 4 years, 5 years, and there are sub-junior levels, junior level ഉണ്ട്, പിന്നെ senior level, school under 18, then over 18. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. That is what's lacking. And this cannot be built in one day. And അതിന്റെ ഒരു very meaningful step is what Nawaz and Matthew, and Super League Kerala as a whole is അതിനുള്ളൊരു വേദിയാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വേദിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ക്ലബ്ബുകൾക്കൊന്നും പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇല്ല, പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഇല്ല, കോച്ചസ്, ട്രെയിൻഡ് കോച്ചസ് ഇല്ല, എക്സ്പോഷർ ഇല്ല. ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ യു ആർ ഹാവിംഗ് ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് ടു കം ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കമ്പൾസറി അണ്ടർ 23 ബാച്ച് അതിൽ കളിക്കണം. They are compulsorily, so many people have to be there on the ground. Even if a foreign contingent ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും not more than 3 at a time in the field. But this is giving them space enough for the others, Indian talents. പിന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളേഴ്സ് are involved. So the quality of the game, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടതിലും ഇപ്രാവശ്യം ഈ സീസണിൽ the quality of the game is actually increased. So ഇതൊരു 3rd season അല്ലെങ്കിൽ 4th seasonലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും we will find new talents. And we already found talents. There are many who are aspiring to be. പിന്നെ ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കണ്ണൂരിന് ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല, ഈ സീസണിന് കണ്ണൂരിന് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. Most of the clubs. And all the current 6 have grounds. ഇനി അടുത്ത സീസണിലേക്ക് probably there will be 2 more clubs that will come in. അതിന്റെ അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പം probably there will be another 2 clubs
Yeah. But the league grows bigger. The ground goes to the grass. The game goes to the grassroots. Infrastructure also shifts to the grassroots. അപ്പം trained coaches training, ഇനി കോച്ചസ് അവരുടെ ക്ലബുകളിലും ലോക്കൽ ക്ലബ്സിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓൾ ദാറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ്. ഒരു 4ാമത്തെ കൊല്ലം ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു റിയൽ Result. phase, and the quality of the game will also change. Then you're going into telecast, which is already there on Sony, and sports.com, which is going global. It is not that you're a local player playing in a state in India, in a local environment, but it is seen globally. Yeah. If you have talent, this is not limited here. Either scouts all around the world has an opportunity to look at you. So this is serious opportunity and talent and everything that comes out with that. Yeah, that's correct. And also Super League Kerala itself is a bigger platform. Yeah. കാരണം കേരളത്തില് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് like football aspirants, it's not just players actually. No. There are so many people with so much passion for football which they have no idea about like what to do with the passion. Absolutely. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലീഗ് വരുമ്പം it's actually definitely growing, and you being a part of it and you telling me about how your vision about it is actually very inspiring. But my next question is about Kannur actually. കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂരിൽ ഒരുപാട് ഫുട്ബോളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ ആസ്പിറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുട്ബോളേഴ്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ സീസണിൽ തന്നെ ലൈക് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സീസൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് വി ഹാഡ് ഓപ്പൺ ട്രയൽസ്. അപ്പൊ ഓപ്പൺ ട്രയൽസിന് വന്നൊരു പ്ലെയർ ആണ് മുഹമ്മദ് സിനാൻ ഫോർ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്, ആൻഡ് ഹി ഡിസ്പ്ലേഡ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി talent, like extraordinary. Yeah, he was instrumental in the first match to even have a assist. Assist. Correct. And he's playing very well right now, and he's become part of that team. See, we find talent, but this talent has to be pitched against experienced people now, and with so many years of properly structured training. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇവര് 1-on-1 അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിംഗ് ഭാഷയിൽ 1v1 വരുമ്പോഴാണ് ദ ലെസൺസ് ദാറ്റ് ആർ അൺലേൺഡ് ഡ്യൂറിങ് തിയറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിലോ ദേ ലേൺ എവറി ഡേ. And their experience and thinking fast on their foot എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം happens and they mature. But then if you look at it, Sinan happened to be one fellow whom we could pick. But there might be how many talents that are, to my knowledge, I think there are more than 56 clubs in Kannur. Yeah, that's true. So our next vision is to, after the season, is to actually have a round table with them, try and scout, have a team, permanent team for us in Kannur, where we have good coaches like Shafiq and a good manager like Joel to develop. നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ. And that opportunity itself is going to be another talent hunt. So we will find more number of players from that spaces where they never had that opportunity to highlight their talents. Okay. That is where we're leading. And then അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇനിയും വളരണം. ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം നമുക്ക് 5 കൊല്ലത്തേനാണ്. Now, either the government has to support us with extending this for 10 years because ഇത് 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, or we have to get together to build another facility which is robust enough to hold this, as in where academics, പിള്ളേരെ ഒരു 3ാം ക്ലാസ് 4ാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the education also has to happen. So there has to be schooling, there has to be hosteling, or if they are from far off and they cannot be a day schooler. So അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും you have to have multiple tiers of infrastructure built. അപ്പം in what way? These are all questions in front of it, but then there is a good movement that's happening. Malappuram already ഒരു സ്റ്റേഡിയം അനൗൺസ് ചെയ്തു, and എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലിക്കറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള itself is coming out with another stadium. So similarly, if either this stadium is going to be developed and the contract's going to be extended, we don't know, but then these are things in progress and doable. Yeah, exactly. Now, if not one way, some other way, but then this all involves money.
Yeah. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഓൾ ഓഫ് അസ് ഗോട്ട് ടുഗെദർ. നമ്മളിത് ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. So it has to be a movement. So currently there are 6 teams and multiple investors, multiple business people from multiple business backgrounds. And Hadanaka and all are from Kannur. And അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലോക്കൽ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വിത്ത് ഗവൺമെന്റൽ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. And Super League Kerala is paving way for that. That is the platform. Yeah. Exactly. So it is not about one team alone in the question. It will be about every team. Yeah. And ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൽ ഡെവലപ്പ് എവറിവെയർ. ഇന്നിപ്പോൾ 6 ടീമാണ്, നാളെ അത് 8 ആയി, അതിനത് കഴിയുമ്പോൾ 10 ആയി. Who knows, like there could be even 14 or more. Yeah. So like that is how it has to develop, and the opportunity. Only then we'll find face-to-face competition, 1v1 kind of approaches on ground and find more talents. That's exactly what happens. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ വൺ ഓഫ് ദ മാച്ചസിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ആരാധകർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, പാലക്കാടിന്റെ ടീമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ആരെയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് നമുക്കത് ഇല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ടീം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ്. കാരണം ഫുട്ബോൾ ഇൻ കേരള ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കണ്ണൂർ, കാലിക്കറ്റ്, മലപ്പുറം. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദേർ ഇൻ കാസർഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദേർ ഇൻ പാലക്കാട്. കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള ടീമിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. And പാലക്കാട് എന്നുള്ള ടീമിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. Because I think that is something that is happening at the SLK scenario. We have preview to just things, but definitely I think there will be 2 more teams in the next season. Yeah, there have to be. കാരണം എന്തായാലും has to go large. Yeah, exactly. കാരണം that is the whole idea of it, and also that is the vision behind it. Like, Exactly. Kannur Warriors ne develop ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ Kannur Warriors sitting on top doesn't mean that No. Like other teams also should be growing. Like they should be Every teams, like last time, one example is like Trichur was considered to be a weak team last time. Today, this time around, they are probably one of the better or the best formidable teams. Yeah, it's correct. Already table toppers. So it's sports. One day you can have a bad day, another day you can have a good day. But say the structure, if it is in place, the league will extremely be competitive and develop and get better every year. Yeah. And it raises the entire standards. And who knows, in 10 years or 8 years time, we might have a wonderful group of players from here to the national side, and which in the women's football it's already happening. Yeah. So we are playing internationally. Our men's team is winning international matches already. So the ISL and SLK, all these things have raised the bars already. And I'm sure in 8 കൊല്ലം കൊണ്ട് we are looking at a different team. What happened in cricket could happen here also. 1.4 billion population should definitely have talent. Yeah. ഇപ്പൊ അർജന്റീനയും ബ്രസീലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we are a bigger economy. It's not that we don't have the funds to do it. And if we have the like minds getting together to fund it and structure it, definitely we can find the talent that is there already here to nurture it. But it cannot be done in one day. Yeah, it takes about 8-9 years to reach there. അത് മാത്രമല്ല, until when are we going to sit and rant about no infrastructure? There should be something happening, and this exactly is something that would be promising, or that would bring a big change for the future. അത് മാത്രമല്ല, let's keep football aside. Dr. Ajith is a versatile person. Like, he has got a lot of things happening in his life. He is also ഒരു national award winning മൂവിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടെയാണ്. വേറെ 3 മൂവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, യു നോ ഹൗ തിങ്സ് വർക്ക്, യുവ് ഗോട്ട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എവറിഥിങ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു lessons എന്തൊക്കെയാണ് when you build such a thing? Like what you've said now is amazing stuff. Like you're talking about growing football in Kerala, and I'm so sure that with your hands behind it, it's going to be easier. And it's not one person, so we are a whole team. Like in Kannur, we are a group of 8. Now every other team has groups of multiple talented visionaries behind it. Now me coming into the movies, it's a different what happened. It could be accidental or I was into the diagnostic space, like DDC and DDRC was the earlier brand which I was chairman, which is the largest diagnostic group in Kerala. I sold the stake in 2021, and then I had a free time of about 2 to 3 years from the really busy stuff. So I wanted to do something creative.
അങ്ങനെയാണ് I got into the movie space. And I did 4 movies, out of which Atom won the national award. And Mukundan Unni was one of it, which became a commercial hit. And there were 2 other movies. So, which did pretty okay. And that experience was a totally new learning curve, meeting new people, learning something on the go. Something similar to the next, this venture of football, where I had no experience in management of that entire infrastructure, but I had experience on feeling the game from within and knowing it from within. So similarly, I had a liking for movies earlier also, and wanted to do something in that space and was thinking about it, but never had the time. But we have to note that it happened during a free time. Yeah. I made all the 4 movies together, by the way. So that was a very fast learning curve. And we could correct from one to the other. Sometimes it is always said that crash courses are better than long courses. അങ്ങനെയും പറയാം. So, and now I'm back into the diagnostic arena with my main, I am a qualified nuclear medicine physician. So, we have my nuclear medicine centers. We supply isotope, means for PET CT, we supply to almost every oncology hospital in Kerala. Then there is diagnostics, which I'm coming back to. We are expanding DDC Path Labs now, 1983 original brand, where I saw that there is a lacuna in space where quality was, and I shouldn't, was going down. And I thought I should come back into that field where there is, a need for it. And Anganeyana, that's the whole scenario. I wasn't, not that this wasn't thought before or something like that. Movies came in suddenly, and then the diagnostics, when it presented that there is a need for it, I'm coming back into it, which is already there since 1983. Okay. It is expanding on it. Okay. And you also said that sports അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ സ്കൂൾ കാലത്ത് ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നുള്ളതും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു സീ ദാറ്റ് കണക്ഷൻ? കാരണം യു കെൻ with your expertise in healthcare and diagnosis, and also the need of the hour in India and in Kerala in sports. So, how do you link it? So, if you look at globally, even other developed, looking at it globally, now football and any sport is well integrated with healthcare. Exactly. And people have gone to such extent where if a cricket language, they put sensors to actually correct your, strokes. And if there is a wrong method in which you play the ball, in bowlers, if there is a wrong action, you have AI-assisted algorithms which kind of correct your action. But idoru young age in തുടങ്ങി അതിനെ ഗ്രൂം ചെയ്ത്, if you have the pace and you don't have the right action, you might injure yourself and the long sustenance might not be there. Okay. So, longevity in sports, you might have immense talent. But it shouldn't be that you played for 3 years and 4 years and then you got injured and then you're unable to play. So, how do you play to limit injuries and to strengthen yourselves, tone your muscles, tone your reflexes? That's a science in itself. അത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്. ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഗെയിം പ്രഷേഴ്സ്? ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് സക്സസ്? ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് ഫെയിലിയേഴ്സ്? All these are the psychological quotient to it. And how do you actually develop it more in such a way that your innate personality comes out? There's a whole spectrum where health and psychology and psychiatry gets integrated into the entire game plan. Yes. On player development. Then nutrition. See, real energy is spent in 90 to 120, 115, 110 minutes of play that happens. And how do you coin your nutrition in such a way that you're agile, but you have the right energy to spend, but do not gain fat? And what is the regime?
post-match, like we have our TCOs on warming down and warming up and multiple other. There is a host of other things that happen which is tightly integrating health. ഇനിയിപ്പം ഈ SLK-ലാണെങ്കിൽ പോലും international standards ആണ് follow ചെയ്യുന്നത്, ഫിഫയുടെ norms അനുസരിച്ചിട്ട് every player has to go through a medical check. Okay. And every player is also insured. So to sustainable from injury sustained and treatment is online, means on ground to off ground to everything. There is an entire battery of medical support, totally integrated with the system. So ഇതേ ഒരു സിസ്റ്റം ഗ്രാസ് റൂട്ട്സിലേക്ക് ഇല്ല. അതെ. അതാണ് that is the difference between International. Europe and India. Yeah, exactly. Where the club base, they have education, they have such an integrated program right from the probably whatever age they get inducted into that club. Yes. If a Man U aanengilum, Manchester City aanengilum, you look at all the big clubs, they have a schooling, they have a process to entire graduation and then career opportunities or then migration. Perspective is also different. Like they look at football or sports, whatever it is, in an angle. അവർ കാണുന്നതും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് അവർ തുടക്കം തൊട്ടേ കാണുന്നത്. പക്ഷേ in Kerala അതിപ്പോൾ ഡെവലപ്പായി വരുന്നുള്ളൂ. So in short, if I have to say, health is the key to being able to play any sport, not only football. So health has a really big integrated philosophy to any sport. And its structured placement is key not only in football but in any sport, and it has gone miles. We are far behind. We have to reach there. At least we have to do a quantum jump. At least we are 10 to 15 years behind what's happening in the Western world. Which is very correct. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് this curious question came into my head, like how do you see it എന്നുള്ളത്? We'll have to slowly integrate it. But see, like Rome was never built in a day, we'll have to slowly integrate it season by season. Probably analytics, now real-time analytics, how even that can be used on how they sustain injuries and how to condition yourself to reflexes, to then mental thought process, fast thinking on adaptation in multiple ways. But then again, it has to be a full season. ഇപ്പം നമ്മളൊരു half seasonലാണ്. Then later on, after 4 years, probably clubs will all have their own teams and they will have their own bench players. The homegrown, probably 23 or 25 is readily going to be there for all 12 months. The coaching team, the support staff, and everybody is going to be there. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് കൂടുതൽ സാധിക്കുക. അതെ, അതായത് ഒരു യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിൽ ഒരു ലാലിഗ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആവണം സൂപ്പർ ലീഗ്. അതിന്റെ ഒരു തേർഡ് ലീഗ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ലീഗ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ തേർഡ് ഡിവിഷൻ പക്ഷെ ആ തേർഡ് ഡിവിഷൻ അവിടുത്തെ തേർഡ് ഡിവിഷനും ഇവിടുത്തെ തേർഡ് ഡിവിഷനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോവെയർ ഇറ്റ്സ് പോൾസ് അപ്പാർട്ട്. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു കനോട്ട് റീച്ച് ദെയർ, ബട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ എ ഡേ. Yeah, and with the amount of passion and talent that we have, so it's possible. Now, how does all these things happen? Now, other than just watching it on TV, there has to be that ground movement. Yeah. Like in Europe. Like that is slowly catching up. Last season it was less. This season it is more. Crowds are moving into the stadium. That becomes the quality. Yes. And then it's seen as a festive moment. And something that's really... it ignites their passion to watch and to support. ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം then it becomes everybody's game. Yeah. Not just a Kannur Warriors or any other team's game. Okay. It becomes everybody's game. It becomes a local community's ownership factor. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് you have more talents coming in, you have more support coming in, and you have the opportunity to build. So you told me about your expertise in medicine and how we can connect healthcare with football and everything. Now my question is, where do you see Kannur Warriors in next 5 years? Or what's your future plan with Kannur Warriors, on or off pitch? Okay, so to summarize it, first we wanted was a stadium. We have the team now, and the coach
and the organizational infrastructure, but we do not have a permanent team. ഈ പെർമനന്റ് ടീമിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to have a stadium first. So that luckily now we have Kannur stadium. Yeah. Now the next step is to have that team around the year, then to connect with 50-55 other clubs to join in, collaborate, talent hunt, coaches training to mini player training, to have a curriculum to integrate sports into healthcare and everything together to bring out a concise capsule where we have around 20 to 25 players on bench. From, like I said, rather than doing one small talent hunt or a search, we will have this entire process done over a year. Okay. Scouting, and we have a good bench strength, and then on increase the intensity, and as seasons progress we should have a proper academy, and if things permit, a proper environment like the larger clubs, and that's how it should progress. And this would be the model that every other club would be thinking. So this is probably a 10-year journey. Cannot be done in 1 year or 2 years. So around 5 to 6 years it will mature, and then from there it will accelerate. So around the 10th year we'll have a very good output with that. Okay. So actually ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു 5-year journey ആയിരുന്നു, but he actually has a 10-year plan properly planned in his head. Not just him, but നമ്മുടെ എല്ലാ visionaries-ഉം, the other directors group of also. us. Yeah, the visionaries behind the Super League Kerala itself. The plan See, ചെയ്തിട്ട് we ourselves are 8 of us. He's led by Hassan, Mebu, Kaim Varghese, Madani, Sali, and Asif. As you know, he's our celebratory director. Kannur Warriors ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള director team itself is like a very strong team. അത് മാത്രമല്ല, like for all the events, the kind of motivation and inspiration directors പ്ലേയേഴ്സിനാണെങ്കിലും ആ ടീമിന് കൊടുക്കുന്നതും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ടീമും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത്. One of us would be there. Even though Exactly. എല്ലാവരും പുറത്താണ് ബേസ് എങ്കിലും one of them would be there eventually or invariably to be at that required time. So that's how we tend to do it. But there's a collective discussion and a process that happens at the back end. Very transparently. And we discuss with SLK on our needs. Yes, nothing is perfect. We are evolving. So there will be shortfalls. And ഇത് സമയമേ നേരെയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. That was Dr. Ajith Joy K talking to us. And ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ബാക്കി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി stay tuned with us. And thank you, sir, for joining us with Thank you. Your broad vision and your expertise in the topic. And we loved talking to you. Thank you so much.